Hola, ¿qué tal amigos de Joystick Maniacs? Estamos de regreso con las aventuras del comandante Shepard y su tripulación en Mass Effect de la edición legendaria. Vamos a estar continuando desde el punto donde dejamos en el gameplay anterior, así que pues en esta ocasión nos va a estar pues tocando ya ir a Virmire, esta pues misión ya de la historia principal. No tenemos tareas secundarias pendientes, digo, las de recolección de objetos, pues prácticamente ahí te las vas encontrando, ¿no? Y pues bueno, pues vamos a estar entonces dándole a ver qué más podemos ir avanzando para ya irnos encaminando a la parte final de este tremendo juegazo. Entonces, sin más, espero que les guste y enjoy the ride. Commander, I'm reading a signal. Must be our Solarian infiltration team. Check out those defense towers. Drop the Mako. We'll go in hot and take them out. I'll get you in underneath their radar, Commander. Got a clean drop, Commander. Stay out of range and continue evasive maneuvers until I bring those AA towers down. I know the drill. Meet you at the camp once those towers are offline. I'll joke around.
Commander. On approach to the Solarian base now. Out. Ready to go, Shepard.
Commander, Normandy's touched down at the base, but it looks like we're grounded. The Solarian captain can explain when you get here. So what are we supposed to do now? Stay put until we can come up with a plan. Are you in charge here? What's the situation? I'm Captain Kirahi, 3rd Infiltration Regiment STG. You and your crew have just landed in the middle of a hot zone. Every AA gun within 10 miles has been alerted to your presence. What are we supposed to do in the meantime? We stay put until the Council sends the reinforcements we requested. We are the reinforcements. What? You're all they sent? I told the Council to send a fleet. We couldn't understand your transmission. They sent me to investigate. That is a repetition of our task. I lost half my men investigating this place. So what have you found? Saren's base of operations. He set up a research facility here, but it's crawling with Geth and very well fortified. Is he here? Have you seen him? No, but his Geth are everywhere, and we've intercepted some comms referring to Saren. This is his facility, there's no doubt about that. What's Saren researching? He's using the facility to breed an army of Krogan. How is that possible? Apparently, Saren has discovered a cure for the genophage. What's so important about curing this genophage? It was the solution to the Krogan problem. We introduced the genophage to the Krogan population after the uprising, to quell their numbers. Without it, the Krogan will quickly overrun the galaxy. And these Krogan follow Saren. The Geth are bad enough, but a Krogan army, he'd be almost unstoppable. Exactly my thoughts. We must ensure that this facility and its secrets are destroyed. Destroyed? I don't think so. Our people are dying. This cure can save them. If that cure leaves this planet, the Krogan will become unstoppable. We can't make the same mistake again. We are not a mistake. Is he going to be a problem? We already have enough angry Krogan to deal with. He'll be fine. I'll talk to him. I'd appreciate that, Commander. My men and I need to rethink our plan of attack. Can you give us some time? Go ahead, Captain. I'll come back soon. We won't be long, Commander. In the meantime, if you need any supplies, you can talk to Commander Rentola. He's in one of the tents nearby. Looks like things are a bit of a mess. Yeah. I wouldn't be so worried if it wasn't for Rex. He looks like he's gonna blow a gasket. You think I should go talk to him? It wouldn't hurt. Well, it might, actually. Just do it carefully. I'll be careful, but be ready, just in case. I'm always ready. I'm concerned about Rex. Can we still trust him? I'm just briefing my men. I suggest you do the same. The mission will succeed. The captain will not have it any other way. If we fail, no one will hear of this. If we succeed, same result. I've been on this mission far too long. My brood won't even recognize me. This isn't right, Shepard. If there's a cure for the genophage, we can't destroy it.
I understand you're upset, but we both know Saren's the enemy here. He's the one you should be angry with. Really? Saren created a cure for my people. You want to destroy it. Help me out here, Shepard. The lines between friend and foe are getting a little blurry from where I stand. This isn't a cure, it's a weapon! And if Saren is allowed to use it, you won't be around to reap the benefits. None of us will. That's a chance we should be willing to take. This is the fate of my entire people we're talking about. If you can't give me a better reason than this to destroy the hopes of my people, then I'm done with you. I can't let you jeopardize the mission. So that's it. All this time, and that's all I get from you. How can you not see what this means to the Krogan? This base can't be destroyed. I won't allow it. These Krogan are slaves of Saren. Puppets. Tools to be used and discarded. Is that what you want for your people? No, we were tools for the Council once. To thank us for wiping out the Rachni, they neutered us all. I doubt Saren will be as generous. All right, Shepard. You've made your point. I don't like this, but I trust you enough to follow your lead. Just one thing. When we find Saren, I want his head. If we're doing this, then let's go. Your ability to calm the Krogan is impressive. I'm surprised you were able to reason with a Krogan. It won't be an easy fight, but we're ready when you are. Nice work with Rex. I didn't think anything would calm him down. With all these defenses, Saren must be hiding something big. The upcoming battle frightens me, but I know Saren must be stopped. Greetings, human. I am Commander Rentola. I can provide you with supplies for the upcoming mission. For anything else, I suggest you speak with Captain Kirahi. Just tell me what you have available. We have limited reserves. We requested a fleet to destroy Saren's base. Instead, they sent you. Your request never came through. We'll just have to make do. That much is clear. Let me see what you have. What little there is. Thank you for speaking with the Krogan. The assault on Saren's base will be difficult enough as it is. I assume that means you've come up with a plan. Of sorts. We can convert our ship's drive system into a 20-kiloton ordnance. Crude, but effective. Nice.
Drop that nuke from orbit, and Saren can kiss his Turian ass goodbye. Unfortunately, the facility is too well fortified for that. We'll need to place the bomb at a precise location. Where do we take the nuke? And how do we get there? The bomb must be taken to the far side of the facility. Your ship can drop it off, but we'll need to infiltrate the base, disable the AA guns, and pacify any ground forces first. You want us to go in on foot? We don't have enough men. It does sound a bit risky. Is there no other way? No, but I think we can work around that. I'm going to divide my men into 3 teams and hit the front of the facility. While we've got their attention, you can sneak your shadow team in the back. It's a good idea, but your people are gonna get slaughtered. We're tougher than we look, Commander. But it's true. I don't expect many of us will make it out alive. And that makes what I'm going to ask even more difficult. I need one of your men to accompany me, to help coordinate the teams. You expect me to commit one of my people to your command? We are all soldiers by trade. If your people are not prepared to face such a risk, would you really want them by your side? He's right, Commander. We can't do this without both teams at their best. I volunteer. Not so fast, LT. Commander Shepard will need you to arm the nuke. I'll go with the Solarians. With all due respect, Gunnery Chief, it's not your place to decide. Why is it that whenever someone says, with all due respect, they really mean kiss my ass? This is my decision, not yours. Either of these 2 will do, Commander. Both seem willing to sacrifice their lives if necessary, though if we are lucky, such sacrifices won't be required. Elenko, you're with the captain. Keep it simple, understood? Aye, aye, Commander. I will have the ordnance loaded onto the Normandy and brief your crew on its detonation sequencing. Do you have any questions before we go, Commander? The Normandy's picking me up. How will your teams escape the blast? We will engage the Geth as long as possible. Once the bomb is in place, we will fall back to try and escape the blast radius. If we move quickly, we should be able to escape with acceptable casualties. If not, then our memories will live on as martyrs to a greater cause. You talk like this is a suicide mission. I won't lie to you, Commander. There is a chance none of us will survive this assault, even your team. But we do what is necessary. Shadow seems clear enough. What will the other teams be called? Eigor, Manavai, and Jaeto. They were the initial settlements on our first 3 colony worlds. They are at the heart of Solarian territory to this day. These names will remind my men what they are fighting for. They must have a personal stake in the fight if we are to have any chance of success. I want to know more about the bomb. How reliable is it going to be? Its reliability depends on the person arming it, but it will do the job. The drive system is highly impervious to damage from external sources. Once it has been armed, very little can stop it. The key is getting it into place and armed before the Geth can stop us. I'm ready when you are, Captain. Excellent. Then if you'll excuse me, I need to prepare my men. Well, this is it. Don't do anything foolish while I'm gone, Ash. And that goes for you too, Commander. We'll be fine, LT. Yeah, good luck. Is there something you wanted to say, Cade? It's just weird, going under someone else's command. I've got so used to working with you. All of you. Don't worry so much. We'll see you on the other side. I know, I just wanted to say that it's been an honor serving with you, Commander. It doesn't matter if we're not in the same unit. We're still a team. Watch each other's backs, keep your eyes open, and fight like I know you can. We'll all come out of this in one piece. You bet, Commander. You all know the mission and what is at stake. I have come to trust each of you with my life, but I have also heard murmurs of discontent. I share your concerns. We are trained for espionage. We would be legends, but the records are sealed. Glory in battle is not our way. Think of our heroes. The silent step who defeated a nation with a single shot. Or the ever-alert who kept armies at bay with hidden facts. These giants do not seem to give us solace here, but they are not all that we are. Before the network, there was
was the fleet. Before diplomacy, there were soldiers. Our influence stopped the Rachni, but before that, we held the line. Our influence stopped the Krogan, but before that, we held the line. Our influence will stop Saren. In the battle today, we will hold the line. Good luck, Commander. I hope we will meet again. Com check. Do you read me, Commander? Loud and clear. Good. We'll start our push. We'll try to make it to the AA guns, but it might be up to you to finish the job. And Commander, if you see any way to undermine their defenses, we could definitely use the help. Shadow is on the ground. Repeat, Shadow is on the ground. Lieutenant Alenko with the 80 Corps team. Manovai, J-Echo team, move. Time to get some attention. Fire is coordinated on Manovai team. We can't reach the guest turrets. They're out of range. Something scrambled their targeting. We've got a shot. Lieutenant Alenko, take the heat off Manovai.
calling SAT strikes. Teodo, watch for comm stations. Alenko, can you see anything? Aircraft heading to perimeter stations to recharge. Bunker up before they come back. Aircraft heading to perimeter stations to recharge. Bunker up before they come back.
Yo, mi buen Eric, ¿cómo estás, mi hermanito? Aquí andamos metiéndole al Mass Effect, mis chavos, aquí estamos metiendo, ya estamos casi en las partes finales, digo, nos falta esta misión y después nos falta la misión allá en la Ciudadela, ¿no? O sea, ya estamos muy cerca del final, pero, pues todavía un trechito, ¿no? Debe ponerme los poderosos. Puta, tenía... Sí, es el 1 todavía, puta, es que es lo que te digo, el 1 tarda bastante, de hecho es de los que más tarda, de los 3, güey. El más breve, si no mal recuerdo, el más breve es el 3, güey. Y es que el 3 es como bastante desangelado, güey. Digamos, no es mal juego, güey, pero como ya está más enfocado a ser un shooter, más que un RPG, te lo chutas más rápido, güey. Y el final, pues, ya está un poquito pinchón, güey. ¡Ay, cabrón! Ahora que aquí te matan de un putazo. Y te digo, eso es lo malo del 3, güey. El mejor es el 2, güey. El 2 es una chulada. Toma, perro. A la verga, güey. No, es una chulada. Este a mí me encanta, güey. Hijo de su pinche madre. Voy a tener que entrar a putazo, güey. No, con esta. Ya, pero ya esta es la misión donde nos vamos a agarrar con el Saren, güey. Con el malo. Vestico de la chingada. ¿Dónde vas, cabrón? No, estos te matan de uno. A la verga, güey. Apúrate. Por si acaso, güey. Vamos. Se armó la chinguiza, güey. Ay, ahí viene otro perro de esto, güey. Estos tienes que tener mucho cuidado porque te matan de un putazo, güey. Como son Krogan, güey, son de los más perros, güey. Ya está. Listo, mi chavo, listo. No, aquí es donde tienes que tomar una decisión y uno de tu tripulación, pues, fallece, güey. Y el pobre Kaidan siempre, güey. Nunca me ha tocado que se la lleve la chingada a Williams, güey. Siempre me chingo a Kaidan. A ver. Ni modo, güey. Toca sacrificarse como buen macho alfa que es, güey. Toma, perro. Su perra madre, güey. No, güey, es un perro juegazo, güey. Digo que ya le metí hoy porque ya lo quiero terminar. No sé, en esta semana quizás y otro directo. Yo ya me pasé jugando FIFA 19, pero la verdad es que no me terminé de convencer tanto. Me puse a jugar Gears 3. Ah, mira, güey. El Gears 3 está bueno, güey. Digamos, de los 3 primeros es el que menos me gusta igual, cabrón. Pero sí está bueno, güey, ¿no? El que sí no me gusta es el 4, güey. El 4 a la verga, güey. O sea, jugablemente está chingón. Eso no lo puedo decir, güey. El 4 está chingón en cuestión jugable. Pero en la historia y todo ese pedo, creo que es el más débil, güey. Creo que es el más débil. Ya llegamos. Y pues el FIFA 19... pues es que te digo, ya los FIFA todos van en decadencia después del FIFA, ¿qué te gusta? El 17. Ya van para abajo, güey. Ya los canales antiaéreos para que la Normandía pueda apostar la bomba nuclear. Aquí, además que destruida, aquí todo el equipo de criminal lo tendremos a hacer. El equipo de criminal... aeronaves get destruidas. Déjame ver, ¿Dónde estará esa madre? Aeronaves get destruidas, güey. Puta, esa no la he hecho, creo, güey. ¿Pero dónde está? Aeronaves get... Ya. Enlace con el satélite destruido. No, sí, ya la hice. No sé por qué no me... No sé por qué no me la marca, güey. Pero bueno, chinga su madre. Entonces te digo... La neta estaba jugando con el Pumas y resulta que tenía más nivel que el Real Madrid. A la verga, güey. Es que es lo que te digo, güey. Pinche mamada, güey. Es que los FIFA sí son, güey. O sea, los FIFA... Si quieres jugar los FIFA chingones, tienes que ir para atrás, güey. Te digo, para atrás del 17, güey. ¿No? Creo que ahí viene Saren ya, cabrón. Creo que ahí viene Saren, güey. Deja ver. Sí, no, güey. Pero pues obviamente pues, siempre invita a jugar ¿cómo se llama? Mejor los juegos actuales, güey, ¿no? O sea, siempre uno quiere jugar los juegos actuales. Lo que yo hago es jugar con parches, ¿no?
O los famosos parches. De hecho hay un parche para el FIFA 16. Muy mamalón, güey. Oye, aquí me está marcando, pero es esta parte. Y no veo, güey. No veo que haya por aquí nada, güey. Para mi favorito es el 7. Ese FIFA me encantó, el FIFA Street. ¿Cuál? El 2007, güey. El 2007 está chingón, güey. El FIFA Street, te digo, como nunca soy fan de los juegos arcade, pues a mí casi no me latió, güey. Pero de los FIFA normales, sí, el FIFA... A mí me gusta el FIFA 2000. Obviamente el FIFA 98, aunque se ha envejecido con el culo, güey. Hay gente que lo tiene endiosado, güey. El FIFA 98. Y te digo, yo lo disfruté bastante, el FIFA 98, ¿no? El FIFA 98 lo disfruté bastante, pero no mames, güey. O sea, si lo comparas con Pro Evolution de esa misma época, no hay punto de comparación, güey. Se lo botaba el Pro Evolution, pero cagado. Lo que pasa es que el FIFA 98 obviamente era el juego del mundial. No es tan arcade, sí, a mí me gustaba porque cómo era el tipo. Es que es lo que te digo, a final de cuentas como era Street Soccer, güey, ¿no? Tenía sus cosillas. Y ese es el pedo, güey. O sea, a mí pues sí me gusta más, como quien dice, la simulación, ¿no? Ahora, no era mal juego, obviamente. Pero te digo, en cuestión de los FIFA normales... Ah, cabrón. A ver dónde estoy porque ya lo estoy cagando. A ver, aquí hay un almacén. Metemos al almacén, sí. No abre, güey. ¿Cómo que no abre? Puta madre, ya cagué. A ver. ¡Hazlo! Eso es lo que nosotros los guardias. Tienen suficientes pruebas. A huevo. Sí, güey, porque si no se los vaya a la verga a los pobrecitos, güey. No. Estoy tratando de que todo. Entonces te digo, a mí el ¿cómo se llama? Alarma desactivada, pero se va a venir como dita en tobogán, cabrón. Tengo que ir acá, a ver. Es que tengo que meterme a este almacén, güey. Vengo de acá. Me meto aquí al almacén y a la chingada, ok. Yo que fallaron con la tienda porque antes podíamos comprar balones, tal, etcétera, ahora como de la sí, y de hecho ese es el pedo. Por ejemplo, los ¿cómo se llama? Los FIFA más o menos de esa época empezaron con la mamada esa de la tienda en línea, güey. ¿Qué pido con estos pendejos? Me mataron, ¡ah, la verga! Empezaron con esa mamada y de hecho aunque tengas el juego, güey, ya no puedes acceder a la tienda en línea porque ya los servidores ya valieron verga, güey. Entonces, los chingones de esa mambiste, cabrón, güey. Vete la verga. Lo tumbé lo tumbé, güey, justo a tiempo, güey. Entonces te digo, ya no puedes acceder a la tienda, güey, aunque tengas el juego. Entonces, a mí me encantaba luego desbloquear los uniformes clásicos. Por ejemplo, el del Marsella, el de mediados de los 90, cosas así. Y ya no lo puedes hacer, el del Napoli, güey, también. Y puta, sí fue una cagazón, güey. Pero bueno, es lo que te digo, los FIFA... ¿Qué va a correr? Sí, güey. Te digo que lo vi pero cerquita, güey. Y esos cabrones te bajan de un putazo, güey. O sea, este juego lo que tiene es eso, güey. Que luego te bajan de un putazo. Hace ratito venía yo todo muy mamalón y de pronto me cayó una bomba y ya nada más game over, güey. Y yo, no mames, güey. Te mamaste, güey. Es que este juego lo que tiene es eso. O sea, si tú lo juegas ahorita dices que cagado está el gameplay, güey, ¿no? Qué cagado está el gameplay. Y eso que lo mejoraron en esta versión, güey. Porque no estaba así, güey. Ve este cabrón, güey. No, perro, me está lanzando. No, chinga tu madre. No, chinga tu madre. A la madre. Cambia de arma, papi. Cambia de arma. Ya se murió. Gracias que tengo a mis esbirros, güey. Entonces te digo, la verdad, la realidad de todo este pedo es que este juego, el original, ha envejecido mal, güey. Ha envejecido mal. Esta versión remasterizada, entre comillas, como siempre las remasterizaciones luego no son muy buenas, güey. Pero sí tengo que admitir que mejoraron un poquito, güey, lo que es el combate. Un poquito nada más, güey. No creas que es una gran diferencia, güey.
Pero bueno, esto es mejor que nada, cabrón. La neta sí, güey. No tengo por qué decir que no. A ver, estoy por acá. El equipo todo lo que me dan, güey. Pura basura, güey. Espérate, a ver. No tengo nada, güey. Ve, ya todo. Como ayer yo en Halo y ahora resulta que dice mi novia que Halo no se juega en su casa y yo me voy con el jefe maestro. ¿Y eso por qué no le gusta Halo? O sea, no. No le gusta Halo. ¿Cómo está el pedo, güey? Digo, a mí no me gusta Halo, güey. Pero ayer, por ejemplo, ya ves que estaba dando el stream, güey. Oye, por cierto, te cambiaste del nombre allá, ¿verdad, güey? Te compraste el nombre allá en el Chistok. Y ya ves que pues yo he jugado el 1 y el 2, güey. Pero a mí Halo nunca conecté con Halo, güey. La neta, nunca conecté con Halo, güey. Pero ayer estaba diciéndoles eso, güey. Que si tengo chance voy a volver a jugar toda la saga, güey. O sea, voy a jugar el 1, el 2 y voy a jugar luego los otros. Porque todo el mundo me dice que el Halo Reach está muy chingón. Entonces, cuando regrese a México, si todo sale bien en unos cuantos meses y me acomode. Ah, mira, hay un salariano. Esclavo, güey. Creo que no sé la verdad, solo me dijo y no, de hecho no he entrado a TikTok a ver stream. Ah, cabrón. Entonces era otro Luis, cabrón. Es que dijo, soy Luis, güey. Y dije, cabrón, será el Eric, güey. Porque le dije, bueno, es que hay un, o sea, tengo Luis, Anthony Luis el Eric. Entonces no sabía si eras tú. Y pero ya no me dijo más, güey. Me dice, soy Luis, güey. Y yo, cabrón, pues los únicos Luis, o sea, los Luises que me acuerdo son tú y y Anthony Luis y otro Luis, güey, pero puta, sí me quedé así como que se habrá sido este güey. Me dice, no, es que me cambié de ¿cómo se llama? De nombre. A ver, espérate, investigar célula. Y ahí tienen ese pobrecillo, güey, pero no sé cómo bajar ahí. A ver, déjame ver. ¿Cómo se baja acá, güey? Viste, ahí tienen a todos estos güeyes. Control la puerta. No, güey. Investigar célula. Es que no los quiero dejar ahí porque capaz, güey, no me acuerdo. Viste, ahí están, güey, pero ¿cómo bajo ahí? Pareciera, güey. Los primeros 3 y el Rich todavía mantenía toda la esencia de los Halo primero. Y el 4 totalmente diferente, es un Halo. Sí, es lo que te digo, güey. Yo nada más jugué el 1 y el 2, güey. Y para mí no fueron así super guau, ¿no? El 3 ya no lo jugué, el Rich tampoco lo jugué. Y los de ahora menos, güey, ¿no? El 4, el 5, güey, ¿no? Y el Infinite. Pero pues a ver, te digo que si todos saben, este salariano culero. Su madre, sí lo botó, ¿viste, güey? La verga, sí lo botó chingón, güey. Entonces te digo, si todo sale bien cuando regrese a México y acomode todo el setup, pues ya le hacemos su serie, güey. Igual quiero completar algunas otras salario. No, es que se llaman salarianos, güey. La raza de esos güeyes se llama salarianos, güey. No salariados. Sí, la neta, güey. Por eso, pero son cabrones, güey. Son esos güeyes, esa raza es cabrona, güey. Esa raza, nomás por sus huevos, extinguió a la raza de este güey que son los Krogan, güey. Porque los Krogans, ya lo entendí, salariano. Sí, güey, sí, la neta. No, es salariano, güey. El vato. Vamos a ver. Mira, quiero bajar aquí y liberar a estos pendejos. Yo creo que la tirada es irse por acá. Creo que esta es la puerta para bajar. Déjame ver. A la verga, es que ya tengo un chingo de cosas, güey. Y esta madre... A ver, déjame ver, papá. Se me meta, le voy a meter un plomo ahí. No, güey. Va para arriba, güey. Me está llevando para arriba, bloque de celdas, B. Si me voy por acá, laboratorio
de genofagia. A ver, güey, ¿qué es lo que me conviene, güey? Porque es que no la quiero cagar, güey. Aquí cualquier cosa y la cagas. Ascensor, no. ¿Hacia dónde va el ascensor? Uy, güey, es que te digo que luego, y como no me acuerdo, luego se activa. O sea, si tú llegas al punto, se activa y valió verga, güey. No, entonces... Yo le traigo ganas a los Legos, o sea, Lego de juego de Batman. Ah, sí, güey, sí. No, pues es que están buenos, o sea, son buenos, son divertidos, güey. Creo que esa es la palabra, güey. Esos juegos son muy divertidos, cabrón. Pasas el rato, por ejemplo, el de, ¿cómo se llama? Ah, aquí está, a huevo lo encontré, mi güey. El del Señor de los Anillos es una joya, güey. ¿Viste? Ahí los voy a liberar, güey. Lieutenant Gonto Imnes of the 3rd Infiltration Regiment, captured during recon. Verga. Fleet was called in to destroy the base. Transmission wasn't clear. The fleet's not coming. I see. Then you must be the infiltration team. Ese pobre, güey. He will want this facility destroyed. My team was altered, indoctrinated. Por eso me están atacando, güey. Porque esos güeyes se supone que son nuestros aliados, pero ahorita nos estaban atacando, güey. Esos güeyes. Vamos a hacer que eche la sopa, güey. Viste, es que esos güeyes, el malo que se llama Saren, los tiene todos coco guachados, güey. Es que sale en Stitch, es la jefa del universo. El que sale en Stitch. ¿Cuál, güey? Dice, ¿se ha visto lo que dicen los demás? Los comerciales que yo no te voy a por déjame salir. Muy bien, te dejaré salir. Culero, el pinche comandante. No me vayas a atacar, cabrón. Y no me atacó, güey. Me dio 2 de virtud, güey. Sacamos a los demás, güey. Para que mueran ahí encerrados, mejor soy piadoso, ¿no crees? Qué culero. En Stitch y Lilo, ve que al final se iban... Ah, ya, de Lilo y Stitch, güey. Ya. ¿Me creerás que nunca he visto Lilo y Stitch, güey? Ni la serie animada ni la de ahora, güey. Nunca la he visto, güey. Más o menos me salgo unos memes, pero nunca he visto esa madre, güey. Mira, esta es no es la matarla está bien, pero tratarlos así. Ah, la verga, ¿qué hago? Lo más seguro es dejarlos ahí. Leave them. Let's get moving. It's safest, but I would prefer they be put out of their misery. ¿Viste? Yo no he visto jamás ninguna de Disney de princesa, no, es lo que te digo, no, de Disney, la última que yo me acuerdo que vi así animada fue Tarzán, güey. Me encanta Tarzán, güey. Oye, ¿qué hacemos, güey? ¿Les damos fin a su sufrimiento? ¿Los dejamos ahí o qué pedo? Decide tú, güey, para que esté en tu conciencia. A ver, te lo voy a poner otra vez. Ah, ya chingo a su madre, es que ya es lo que te digo, güey. Luego ya no te dejan, ¿cómo se llama? Ya valió verga. Ya, es que esos güeyes están coco guachados, güey. De una u otra manera iba a morir. Póngale fin, es un verdadero hombre. Ya no puedo, güey, ya la cagué, güey. Es que lo debió haber hecho cuando me dio la opción, güey. Chale, sí, yo pensaba que sí lo podría volver a ¿cómo se llama? Hacer, güey. Pues ni modo, ahí morirán como encablados. Qué feo, cabrón, la neta, güey. A la próxima, qué feo, la neta, güey. Ni pedo, güey. Cargue, punto. No, porque me van a jalar muy atrás, güey. Sí va a estar muy perro. Pero vea, mira, vamos a seguir acá. Dice, este es acá. Déjame ver el mapa. Si me voy por acá, tengo que llegar al almacén, güey. El almacén debe estar por aquí. Vamos. Ah, traigo fusca, güey. ¿Sabes qué es lo chingón de que no se acaban las balas, güey? Es de cooldown. No, güey, pues no me acuerdo. Creo que ya tiene rato que no he guardado, güey. Mira, por ejemplo, acá hay más. What do you want? I told you everything. Who are you? Alliance, right? I knew someone would come. It tried to break me, but it couldn't.
Ah, mira este. Identifícate. I need to know where you came from. Private Mano Savada of the 3rd Infiltration Regiment Mira. SPG, sir. Captured well on reconnaissance 6 days ago. Glad to answer, sir. Ah, este sí está bien, güey. From these bastards. Just whispers and poking and cutting. I'd said anything to get out and get some payback. That's not too much to ask, is it? A little payback? ¿Estás en forma para luchar? Or will I be carrying you out of here? I'll be at your back every step of the way. Y ahorita que me saca me mata, güey. From that incessant whispering. They piped it in for days now. Something's not right here, Shepard. No puedo abandonarlo. If we don't let him out, he's as good as dead. We have to do something. Yes, leaving me here would be bad. Very bad. It's too small and the noise just won't go away. Whispering is loud, you know. Güey, ese güey está loco, güey. Let me out. ¿Qué hacemos, güey? A ver, tú dile, tú decides, güey. ¿Lo dejamos que salga o no nos arriesgamos o lo mandamos a la verga? Ahí está. Es tu decisión, está sobre tu cabeza, mi güey. No mames, pinche juego, güey. Es que luego te dan unas pinches decisiones muy culeras, güey. Muy culeras, güey. A ver acá, mientras a ver qué pedo. Dale crán por sus propias manos. ¿Cómo? O sea, ¿lo dejo salir? O sea, ¿lo dejo salir para que le demos crán? ¿Qué será que decidirá el Eric, güey? Se lo siento, no puedo arriesgarme, no, o de acuerdo, dejamos que salga. Vamos a dejarlo que salga, pues. Ahí va. Set him free. He could help us. Sí, se me hace perfecto. You'll find I am very good at following orders. Mira, ahí va. Over and over. Why are they repeated when they are so simple? Damn simple! ¡Verga! Te dije. Toma, perro. Mejor que muera. Ah, la pobre compa, güey. Ya estaba adoctrinado, güey. Ya mejor morir a manos de Shepardo, güey. Ya está. Pobre compilla, güey. Mira, acá hay más cosas. Deja ver si no se me fue aquí algo. No, güey. Esta misión está bien chingona, güey. A la verga, güey. Más o menos, güey. La neta sí está perro el pinche conflicto allá. A ver si no terminamos con el Mass Effect, cabrón, ¿no? Todos pero pues, volados, güey. No fue muy funcional. Mira, ahí está. Perro, toma en la jeta, güey. ¿Dónde vas? Tú también, perro. Ahí están, güey. No, perro juegazo, güey. Es lo que te decía la otra vez, güey. Con todo y todo el juego es muy divertido, güey. Hay gente, por ejemplo, allá, ya ves en el chistok, allá estaba yo viendo un cabrón, güey. Se me salió un chistok de un chavo, güey. Se ve que tiene como 18, 19 años, güey. Tremendo gesto, sí, güey. Y el chavo allí dice, nah, güey, es que los juegos si no se juegan a no sé cuántos, ¿cómo se llama? FPS, es que la verga, no son buenos. Que... Yo, güey, no mames, cabrón. Digas mamadas, güey. Lo chingón de los videojuegos no son... O sea, los gráficos obviamente te apantallan y dices, qué bonito jugar un juego que se vea bien. Eso no lo voy a negar, güey. Pero no es por lo que uno juega unos videojuegos, güey. O sea, tú juegas los videojuegos por la historia. Mira, allí se están rompiendo la madre. No lo puedo abrir porque... O sea, yo juego este juego, por ejemplo, y lo disfruto más que un juego super mamalón de gráficos de chingo acá, güey. Está malito, ¿qué esperaba? Sí, te lo juro, güey. O sea, yo estaba así como que no mames, cabrón. Estos chavos ya no tienen la capacidad para disfrutar los juegos de antaño, güey. Porque nada más se la ¿cómo se llama? Como crecieron en un pinche, ¿cómo se llama? Una burbuja que creen que los juegos son buenos por los gráficos y por los FPS, güey. Ya no los bajas de eso, güey. O sea, es muy triste. No todos, obviamente, güey. Hay chavos que le encanta. Ya ves que ahí en el canal llegan chavos y, oye, que estoy jugando, no sé, Airbound o una mamá así. Les gusta, güey. Ayer, por ejemplo, el buen Corvus, güey, me decía, no, pues, acabo de jugar, que me recordaste el de como Metal Gear, la saga, y no mames, está chingón, que la chingando. Y le digo, güey,
Es que eso es, güey, y esos juegos no tienen, o sea, pues ya son juegos de antaño, cabrón, ¿no? O te digo, es bonito cuando los chavos sí aprecian estos pinches juegos, cabrón. Oye, pues ¿por qué será que no puedo abrir esta mamada, güey? Me llama la atención. Que almacén, güey. ¿Será, güey? Que quiero abrir. Es que ahí hay un adoctrinado, güey, pero no me deja. Le hago, cabrón. No me deja, cabrón. Entonces te digo, lo bonito es eso, güey. Lo bonito es eso, que aprendan a apreciar los videojuegos por su historia, por lo que te hacen sentir, güey, por las aventuras, no por los gráficos, güey. Si ya viene con gráficos y está chingón, adelante, güey, ¿no? Qué chingón que tenga todo. Pero lo primordial no es eso, cabrón. Luego para tener, ya ves ese pedo de que muchos quieren jugar Cyberpunk 2077 en la Switch 2, güey. Y les digo, güey, te compraste una Switch 2 para jugar Cyberpunk 2077. Sí, la verdad que sí, es como jugar Resident y preferir los remakes que los clásicos cuando esos tienen más cosas. Sí, es cierto, güey. 100% cierto. Por ejemplo, a mí me encanta el 2, güey. El 2 remake, pero no mames. El 2 normal está mejor. Está mejor, quizá no gráfico, pero sí en las cosas que tiene, güey. Realmente sí se siente una gran diferencia del original jugando con Leon y con Claire, güey. O sea, y en el 2 sí tienen sus diferencias, pero realmente pues se construyen sobre la misma base, güey. ¿Me explico? En el remake. Y eso sí, güey. O sea, eso sí pegó. Está bonito, está chingón, sí, el remake, pero para nada se compara con el ¿cómo se llama? Ay, güey. Ahí hay guetos, cabrón. No mames. A ver. Espérate. Puta, aquí sí tengo que tener mucho cuidado, mi chavo. Porque si no me van a plomear, güey. Verga, güey. Uy, este güey tiene adoctrinado a todas las razas, güey. Toma, perro. Ay, güey. Ah, la verga. Tengo que cambiar. Esto no está sirviendo. ¿Qué pedo, güey? Claro, el único que sí le mete como que mejoras y se ve mejor con todo es fuerza. Ay, cabrón, aguanta. Ah, la verga, espérate. ¿Viste, cabrón, güey? Ah, la verga, güey. Ya se murieron, güey. Pero me quedé dando vueltas, güey. No, güey, te digo que esa es la cosa. También ayer estábamos hablando precisamente, por ejemplo, de Ocarina of Time. Yo sé que hay juegos que no han envejecido bien, güey. El mismo Final Fantasy VII, que es uno de los mejores juegos de todos los tiempos, pues si tú juegas el juego original, sí se le ven los años, güey. Sí se siente, güey. Pero aún así sigue siendo un gran juego. Ocarina of Time posiblemente sea el mejor juego de todos los tiempos, cabrón. Que ha envejecido también de la cola, ¿no? O sea, tú lo ves y dices, güey, sí se siente el putazo, güey, ¿no? Aún así sigue siendo un videojuego poca madre. Es más, si juegas la versión de Nintendo DS, esa es la mejor versión de Ocarina of Time, güey. Porque le hicieron mejoras gráficas y se ve bien y se juega como el juego original. A ver si cuando regrese a México, le hago su, ¿cómo se llama? Le hago su stream, güey. A ver, déjame deshacerme de algo de equipo porque tengo un chingo y ya se me está. Voy a tratar de ver, por ejemplo, Lancers tengo un chingo. ¿Viste? Breaker 9. Voy a quedarme con una Breaker. Voy a convertirlo en Omnigel. Y Breaker 9 también. Lancers tengo un chingo. Ay, cabrón. A ver. Lancer. Raptor también tengo. Solamente me quedo con una de cada una, güey. Porque luego no todos, ¿cómo se llama? Utilizan, ¿no? Bueno, por ejemplo, esta Tsunami me vale madre. Raptor 8. Yo creo que ya armas nivel 8 ya como que no, güey. Voy a chingarme todas las armas nivel 8. O sea, porque ahorita ya voy en nivel 9, pues, en casi todas las armas. Voy a dejar esto. Storm, se va a la chingada. Armageddon, Purgada. Eso es para tener espacio, porque si no, luego se limita lo que vaya encontrando y luego son mejores armas, güey.
Ajá, superior mitad. Storm, Tornado, Avalanche. Estas son las que tengo que mandar a la verga. Ajá. Ya, esta de Avalanche le voy a dejar una. Y te digo, así está el pedo, mi buen. O sea, luego tengo que ir a chambear y que no quiero chambear, no voy a trabajar, no voy a trabajar. No te preocupes, mi estimado Eric. Gracias por haber estado por acá. Un abrazote, mi hermanito. Gracias nuevamente. Y nos vemos en el siguiente. Te digo que voy a estar dando y también tengo el Cyberpunk 2077 ya en el último acto. Entonces, en cualquier momento, aquí toda la semana voy a estar dando los gameplays. Sale, mi buen. Cuídate mucho, un abrazo y nos vemos en el siguiente. Bonito día, mi hermano. Gracias por haber estado por acá. Vamos a ver, vamos a quitar esta. Carpop, Kessler, Stinger, tengo un chingo de Stinger, güey. Si este cabrón pone una armería, güey, le iría mejor, güey, que como soldado, cabrón. No mames, esta madre, los Edge también los voy a mandar. De hecho, como dije, todas las 7 y 8 las voy a mandar a la verga. Vale, a ver si nos llevamos a encontrar suerte. Cuídense y aquí andamos. Claro que sí, mi estimado Eric. Gracias nuevamente. Cuídate mucho, mi hermanito. Bonito día. Vamos a ver. Stiletto, Razer, Raikou, Kessler, Edge y Brawl. A Brawler sí la voy a dejar, güey, porque luego sí. A ver, de aquí, Avengers, se va a la ver. Equalizers también. Las voy a dejar uno. Es que les digo que no me gusta traer repeticiones. Obviamente hay armas que que puedes repetir hasta cierto punto, o sea, con los miembros de tu equipo, güey. Pero ya a estos niveles, créanme cuando les digo que ya tú ya dependes de las armas más mamalonas, güey. Entonces traer repeticiones de estas armas, pues como que no, güey, la neta no. Hammer, Equalizer. Y así pues, obviamente le doy. Esto sí, generalmente sí no las chingo. Las armaduras es un pedo, güey. A la verga. Las armaduras casi nunca me las chingo. Bueno, ya me chingué algo, ¿no? Bueno, vamos a guardar de todos modos. No voy a hacer la mamada. Y nos chinguen. Muy bien, mis chavos. Pues entonces, vamos a entrarle. El mapa nos indica que tenemos que ir por acá. Vamos a entrar a esta parte e ir directamente al enfrentamiento con Saren. Si no mal recuerdo, ya se viene el enfrentamiento con Saren. Así que vamos a darle, mis chavos. Shoot! Please, I just want to get out of here before it's too late. Let's hear it. Who are you? What do you want? Ranathan Noctis, neurospecialist. But this job isn't worth dying over, or worse. You think the indoctrination only affects prisoners? Sooner or later, Saren will want to dissect my brain too. I thought this was a breeding facility. Not this level. We're studying Sovereign's effect on organic minds. At least that's what I assumed. Saren kept us in the dark as much as possible. You helped him and you didn't even know why? I didn't have the option of negotiating. This position is a little more permanent than I had expected. But I can help you. This elevator behind me goes to Saren's private lab. I can get you in. See? Full access. All of Saren's private files.
Are we good? Can I go? What were you studying here? It's that ship, Sovereign. It emits some kind of signal. Undetectable, but it's there. I've seen the effects. Saren uses it to influence his followers, to control them. It's called indoctrination. Direct exposure to the signal turns you into a mindless slave, like the Solarian test subjects. But there's collateral damage, too. Why is Saren researching this? Isn't he the one controlling it? The signal comes from the ship. It makes us obey Saren, but I don't think he controls it. Not exactly. I think he's scared it might be affecting him. Indoctrination is subtle. By the time the effects become noticeable, it's usually too late. Tell me more about this signal. Signal's not exactly the right word. There's some kind of energy field emanating from the ship. It changes thought patterns. Over time, days, maybe a week, it weakens your will. You become easier to manipulate and control, but it's a degenerative condition. There's a balance between control and usefulness. The less freedom the subject maintains, the less capable it becomes. What do you mean by collateral damage? Sovereign's signal is too strong. Spend too much time near the ship and you feel it, like a tingle at the back of the skull. It's like a whisper you can't quite hear. You're compelled to do things, but you don't know why. You just obey. Eventually, you just stop thinking for yourself. It happens to everyone at the facility. My first test subject was the man I replaced. Now I just want to get out of here before it happens to me. I'm gonna blow this place to hell and gone. If you want to make it out alive, you better start running. What? You can't. But I'll never. Oh! I like the way you think, Shepard. Shepard, look over here. It's another beacon, like the one on Eden Prime.
This place is an abomination. Saren's research must be destroyed. I get the feeling something bad is about to happen. You are not Saren. What is that? Some kind of VI interface? Rudimentary creatures of blood and flesh. You touch my mind, fumbling in ignorance, incapable of understanding. I don't think this is a VI. There is a realm of existence so far beyond your own, you cannot even imagine it. I am beyond your comprehension. I am sovereign. Sovereign isn't just some Reaper ship Saren found. It's an actual Reaper. Reaper, a label created by the Protheans to give voice to their destruction. In the end, what they chose to call us is irrelevant. We simply are. The Protheans vanished 50,000 years ago. You couldn't have been there. It's impossible. Organic life is nothing but a genetic mutation. An accident. Your lives are measured in years and decades. You wither and die. We are eternal, the pinnacle of evolution and existence. Before us, you are nothing. Your extinction is inevitable. We are the end of everything. Whatever your plan is, it's going to fail. I'll make sure of that. Confidence born of ignorance. The cycle cannot be broken. Cycle? What cycle? The pattern has repeated itself more times than you can fathom. Organic civilizations rise, evolve, advance, and at the apex of their glory, they are extinguished. The Protheans were not the first. They did not create the Citadel. They did not forge the mass relays. They merely found them. The legacy of my kind. Why would you construct the mass relays, then leave them for someone else to find? Your civilization is based on the technology of the mass relays. Our technology. By using it, your society develops along the paths we desire. We impose order on the chaos of organic evolution. You exist because we allow it, and you will end because we demand it. They're harvesting us, letting us advance to the level they need, then wiping us out. Where did you come from? Who built you? We have no beginning. We have no end. We are infinite. Millions of years after your civilization has been eradicated and forgotten, we will endure. Where are the rest of the Reapers? Are you the last of your kind? We are Legion. The time of our return is coming. Our numbers will darken the sky of every world. You cannot escape your doom. What do you want from us? Slaves? Resources? My kind transcends your very understanding. We are each a nation, independent, free of all weakness. You cannot even grasp the nature of our existence. You're not even alive. Not really. You're just a machine. And machines can be broken. Your words are as empty as your future. I am the vanguard of your destruction. This exchange is over. Commander, we got trouble. Hit me, Joker. That ship's Sovereign? It's moving. I don't know what you did down there, but that thing just pulled a turn that would shear any of our ships in half.
It's coming your way and it's coming hard. You need to wrap things up in there fast. There's nothing we can do here. Ideas, Shepard? We'll head for the breeding facility. Time to blow this place to hell. Right, Commander. I'll meet you there. Joke around. Geth turning from your position, Gieto. Looks like Shadow kicked a sensitive spot. Alenko, head them off. Hold them. The Solarians are counting on us, Shepard. We can't let them down.
it's our turn. That's it. We need to clear the gap and send those charges. Charges set. Everyone bunker down. Bunker down. All right! Nice work. That's one less thing to worry about. Commander, I'm bringing us in. I'll get as close to the site as I can. Bomb is in position. We're all set here. Commander, do you read me? The nuke is almost ready, Lieutenant. Get to the rendezvous point. Negative, Commander. The Geth have us pinned down on the AA tower. We've taken heavy casualties. We'll never make the rendezvous point in time. Hold tight. We're coming to get you. Negative. Just make sure that nuke is set. We'll hold them as long as we can. It's okay, Commander. I need a couple of minutes to finish arming the nuke. Go get them and meet me back here. You keep that nuke safe.
Hold on, Chief. I'm coming back to get you. Negative! It's too late for us! There's just too many of them! I'm activating the nuke! What the hell are you doing, Williams? Making sure this bomb goes off, no matter what! It's done, Commander. Go get the lieutenant and get the hell out of here! Belay that. We can handle ourselves. Go back and get Williams. Williams, radio Joker and tell him to meet us at the bomb site. Yes, Commander, It's the right choice, and you know it, Ash. Stay alive. I'll be coming to get you too, Caden. I think we both know that's not gonna happen, Commander.
Hold on, Chief. I'm coming back to get you. Negative! It's too late for us! There's just too many of them! I'm activating the nuke! What the hell are you doing, Williams? Making sure this bomb goes off, no matter what! It's done, Commander. Go get the lieutenant and get the hell out of here! Belay that. We can handle ourselves. Go back and get Williams. Williams, radio Joker and tell him to meet us at the bomb site. Yes, Commander, It's the right choice, and you know it, Ash. Stay alive. I'll be coming to get you too, Caden. I think we both know that's not gonna happen, Commander. convinced the Solarians were the real threat. An impressive diversion. Of course, it was all for nothing. I can't let you disrupt what I've accomplished here. You can't possibly understand what's really at stake. Sovereign and its kind destroyed the Protheans. What else is there to understand? You've seen the vision from the beacons, Shepard. You of all people should understand what the Reapers are capable of. They cannot be stopped. Do not mire yourself in pointless revolt. Do not sacrifice everything for the sake of petty freedoms. The Protheans tried to fight, and they were utterly destroyed. Trillions dead. But what if they had bowed before the invaders? Would the Protheans still exist? Is submission not preferable to extinction? Do you really believe the Reapers will let us live? Now you see why I never came forward with this to the Council. We organics are driven by emotion instead of logic. We will fight even when we know we cannot win. But if we work with the Reapers, if we make ourselves useful, think how many lives can be spared. Once I understood this, I joined Sovereign, though I was aware of the dangers. I had hoped this facility could protect me.
You're like every other poor bastard in this place. A tool Sovereign can use, then cast aside. I've studied the effects of indoctrination. The more control Sovereign exerts, the less capable the subject becomes. That is my saving grace. Sovereign needs me to find the conduit. My mind is still my own, for now. But the transformation from ally to servant can be subtle. I will not let it happen to me. Why are the Geth following Sovereign? They believe Sovereign to be some kind of god, the pinnacle of their own evolution. But the reaction of their deity is most telling. It is insulted. Sovereign does not desire the pitiful devotions the Geth hurl at it. They are just tools, and no amount of belief on their part will change that. But as tools, they are useful. They will survive the coming invasion. If organic life is to survive, we must also prove we are useful. We must work with the Reapers. Tell me why Sovereign needs the conduit. Tell me what it is. Maybe we can find a way to stop them. The conduit is the key to your destruction and my salvation. Sovereign needs my help to find it. That is the only reason I have not been indoctrinated. Sovereign's manipulating you and you don't even know it. You're already under its power. No, Sovereign needs me. If I find the conduit, I've been promised a reprieve from the inevitable. This is my only hope. Together we can stop Sovereign. We don't have to submit to the Reapers. We can beat them. I no longer believe that, Shepard. Visions cannot be denied. The Reapers are too powerful. The only hope of survival is to join with them. Sovereign is a machine. It thinks like a machine. If I can prove my value, I become a resource worth maintaining. There is no other logical conclusion. You were a Spectre. You were sworn to defend the galaxy. Then you broke that vow to save yourself. I'm not doing this for myself. Don't you see? Sovereign will succeed. It is inevitable. My way is the only way any of us will survive. I'm forging an alliance between us and the Reapers, between organics and machines. And in doing so, I will save more lives than have ever existed. But you would undo my work. You would doom our entire civilization to complete annihilation. And for that, we must die.
I can't believe Caden didn't make it. How could we just leave him down there? Alenko knew the risks going in. He gave his life to save the rest of us. It should have been me, Commander. You know that. It wasn't your call, Williams. I had to choose. I chose you. I'm sorry, Commander. You saved my life. I'm grateful for that. But it should have been me. Alenko was a superior officer. I would have gladly stayed behind. Alenko's dead. We can't change that. But if we don't stop Saren, his sacrifice was made in vain. Yes, sir. We'll get it done. Commander, excuse me for interrupting, but I have an idea. I think the beacon you found in Saren's base was similar to the one you found on Eden Prime. It may have filled in the missing pieces of your vision. I might be able to help you put all those pieces together. You want to join our minds again, don't you? Okay, go ahead. Relax, Commander. Embrace eternity. I never thought the images would be so intense. I need a moment to collect myself. Did the vision make any sense to you? It's a distress call. A message sent out across the Prothean Empire. A warning against the Reapers, but the warning came too late. What about the conduit? There were other images, locations, places I recognized from my research. Ilos! The conduit is on Ilos! That is why Saren needed to find the Mu relay. It is the only way to get to Ilos. How come you never told us about Ilos before? The Mu relay links to dozens of systems and hundreds of worlds. How was I to know Ilos was the one we wanted? Without the cipher, the images in your visions were never clear. Only now do I recognize them as landmarks from Ilos. We need to get to Ilos. Forget it. The Mu relay's inside the Terminus systems. Alliance ships are not welcome there. Neither are Spectres. The conduit's on Ilos, and that's where Saren is heading. I'll be waiting for him when he gets there. Saren will have his entire fleet orbiting Ilos. You will never make it down to the surface without reinforcements. You must alert the Council. We need a fleet to... I am sorry. The joining is exhausting. I should go to the medical bay and lie down for a moment. Dr. Chakwas should take a look at you. That will not be necessary. I just need some rest. Somewhere quiet. We're done here. Dismissed. Commander, there's a convoy nearby. I can link us in if you want to report back to the Citadel Council. You know, to warn them about Sovereign. Set the link up, Joker. They need to know. Patching it through. Commander Shepard, I'm pleased to see your mission on Virmire was a success. Saren is formidable enough without an army of Krogan serving under him. The Krogan would have served Sovereign. A Reaper. Yes, we saw mention of this on your report. Sovereign, Ascension machine, a true artificial intelligence. This news is quite alarming, if it turns out to be accurate. Sovereign's a Reaper. Saren admitted it. He's playing you, Shepard. Saren still has contacts on the Citadel. He probably saw your earlier reports, the ones talking about your vision and the Reapers. It's highly possible Saren is using false information to throw you off balance. Our own intelligence has never turned up any corroborating information. Sooner or later, you're gonna have to take something I say on faith, Counselor. Try to see this from our perspective, Commander. Saren is a threat we can recognize. However, as far as we know, the Reapers only exist in your visions. Our decisions affect trillions of lives.
We cannot act on the accusations of a single person, even a Spectre. Not without solid evidence. The Council cannot take any official action here. That is why we created the Spectres. You have the authority to act as you see fit. If you truly believe Sovereign is the real threat, you must take whatever steps are necessary to stop it. And Saren. Good luck, Commander. From all of us. Muy bien, mis estimados, pues nos acercamos cada vez más al final de esta primera odisea interestelar de Mass Effect. Como pudieron ver, pues esta misión Virmire fue bastante dolorosa, tener que dejar atrás ya fuese a Williams o a Kaidan. Pues es una misión que afecta precisamente a los demás juegos, porque solamente uno puede continuar en la aventura, ¿no? Y dependiendo de la elección que hagamos, pues va a repercutir en la historia, ¿no? Como siempre mando a la chingada al pobre Kaidan, y pues me quedé con Williams porque creo que Williams tiene un mejor desarrollo de personaje en los siguientes juegos, ¿no? Entonces, pues sin más, aquí le vamos a dejar, ya estamos muy cerca, se vienen las partes finales, en los siguientes, máximo yo creo que dos gameplays más tendríamos ya que estar terminando, salvo alguna situación que se me vaya, que ahorita no la tenga presente, y pues estaremos regresando precisamente con más de este juegazo. Muchísimas gracias a mi buen amigo Eric, que siempre pasa por acá. Gracias, mi buen, espero que te haya gustado el gameplay, y pues estaremos regresando, les digo, con más de Mass Effect aquí en Justimaniacs en los próximos días. Bonito día y nos vemos en el siguiente gameplay. Enjoy the ride. Bye.